Welcome. Thanks for joining us at the launching of our company, HIF, dedicated to decarbonization through the production of carbon-neutral fuels. Good morning from here, from Magallanes, from the world's southernmost reaches. We start our journey towards decarbonization, a region with so much pride regarding its identity today can be prouder than ever. With its help, we can put our grain of sand to combat climate change. And at the same time, on these lands, we are going to produce a new generation of fuels, green, clean, and carbon neutral, with the potential to drive our vehicles, ships, planes, factories, our cities, while we decarbonize the atmosphere. Using existing infrastructure and technology, HIF is born in Magallanes. Allow me to present to you. Weather vanes turn, anemometers turn, windmills turn, wheels turn on cars, on planes, on machines. The earth turns, and today our world is being turned upside down. An idea is brewing in the south that will revolutionize the way we make fuel. An idea as ambitious as it is achievable, as innovative as it is necessary. And what better than the wind to turn things around? An endless supply of clean energy, a force of nature that, if harnessed correctly, can perform miracles. Like making fuel out of the air, decarbonizing it, and helping stop global warming before it's too late. A fuel powerful enough to lift the largest airplane in the world and move the biggest ship. It may seem impossible, but not in Chile, where the winds are as mighty as what we can achieve with them. We're turning over a new page in our history. We're setting a new course. We're using nature to heal nature. We're bringing to life a dream so big that it will change the future for all of us. As you have seen, HIF begins with Magallanes and its wind. A wind which does not stop. The wind of all winds. The wind that has blown here since time began. The same wind which 500 years ago drove forward Magellan's ships and brought him to discover the straits, baptized with his name, that unite two vast oceans, the wind which helped him to realize his dream of connecting the world for the first time. Today, this same wind will help us to kickstart a solution with the potential to decarbonize the atmosphere and stand up to climate change. Let me show you the process, which is designed to help achieve this goal. It is possible. The starting point for millions of ideas. It was possible to circumnavigate the globe. It was possible to fly. It was possible to land on the moon. And it is possible to put an end to climate change once and for all. It is possible to stop contaminating our atmosphere with CO2. It is possible to produce high-powered fuels to replace fossil oil in all its uses, while also decarbonizing the planet. How? With the help of the wind. A wind as constant and unique as the one that blows in southern Chile. The wind will provide us with energy, the clean energy we need to make this happen. We will use wind-generated energy to obtain hydrogen by way of electrolysis, which separates the oxygen from the hydrogen present in water.
Via filtration process, we will directly capture and condense CO2 in the atmosphere, purifying the air. We will then combine the hydrogen obtained by electrolysis with the CO2 captured from the atmosphere through a process called synthesis. The final result is a carbon-neutral fuel. E-fuels can be used in today's industries, cars, ships, and planes, with no modifications required. But e-fuels reduce greenhouse gas emissions by up to 90% compared to normal fuels. This is because the CO2 is captured from emissions produced by industries and vehicles and recycled to produce more e-fuels in the future. This process makes it possible for renewable energy to be the energy that makes the world go round. It is possible to clean our atmosphere. It is possible to have a better future for all of us, a future where energy for all doesn't cost the earth. It is possible. Yes, it is possible. This process seeks to package up one of the world's best renewable resources and export it in liquid form to demand centers around the world. In this way, providing a reliable and scalable solution that can be executed in the short term to decarbonize the transport and petrochemical sectors. Addressing a challenge of this magnitude requires work as a team, where the efforts of everyone are important: business, government, and community. Today, we are accompanied by representatives of each of these groups. We are grateful for the attendance of the Ministers of Energy and Economy of the Republic of Chile, the Honorable Ministers Juan Carlos Llobet and Lucas Palacios, and the Mayor of Punta Arenas, the Honorable Claudio Radonich. We are also grateful to be joined by our prospective partners and collaborators in this project: Mr. Sorsoli from Enel Green Power, Professor Schnettler from Siemens Energy, Dr. Steiner from Porsche, and Mr. Roca Tagliata from ENAP. We also are pleased to have with us Mr. José Maripani, the Vice Chancellor of the University of Magallanes, Mr. Cristian Concha, President of Asogama, the Regional Pastoralist Association, and Mr. Mateo Martinich, winner of the Chile's National Prize for History. I am also grateful for the online attendance and support of all of the people in Chile and overseas who are participating in this event via streaming. Among them, representatives of our shareholders, Rio Cautín and EIG, and from EIG, Mr. Blair Thomas and Mr. Andrew Ellenbogen. But first, to share his perspective regarding this challenge, I am pleased to present Mr. Ricardo Bossard, Director of WWF Chile. WWF ya en el 2011 realizó un estudio intentando evaluar cómo eliminar las energías fósiles de toda la matriz global en el planeta. Ya en ese estudio se determinó que el transporte era uno de los puntos más difíciles de eliminar. Todo lo que es producción de energía eléctrica es relativamente fácil transformar de energía a solares, hidráulica o geotérmica. Pero el transporte, esa energía que yo cargo en mi automóvil, en un barco, en un avión, era muy difícil transformar. Es por eso que este proyecto, este piloto que se lanza hoy día, nos parece sumamente interesante y muy alineado con 1,5 grados. Los transportes es cerca del 20% de toda la energía mundial. La producción de alimentos, ¿no es cierto?, en el reciente informe del Planeta Vivo indica que la producción de alimentos es fundamental, y en ese caso, ¿no es cierto?, cómo mover los tractores y cómo mover toda la energía alrededor de alimentos. Proyectos como este pueden ser muy interesantes. Hacemos un llamado para que estos proyectos naturalmente sean insertos en el territorio, escuchen a las poblaciones locales, minimicen los impactos ambientales en el territorio, pero creemos que en el marco global, en nuestra meta de 1,5 grados,
estos proyectos van en línea correcta y ojalá este piloto se transforme en una producción masiva para solucionar este problema. Thank you, Ricardo. Now we will hear from the children of Magallanes regarding their vision for the future. Me gustaría que las personas no contaminaran tanto el planeta ni a los animales, porque tenemos una hermosa región. Con muchos más habitantes, con más lugares turísticos. Yo creo que va en el tema de la contaminación, que no exista la contaminación en el ambiente. Me imagino un futuro en el cual podamos afrontar de mejor manera el cambio climático, menos calentamiento global y menos plásticos en el mundo, que existan soluciones más ecológicas para las energías renovables. Sueño con un futuro más justo, con personas más generosas, que incluya a todos y que cuidemos el medio ambiente donde vivimos. Vivimos de la naturaleza y por lo mismo desde siempre hemos tenido claro que la gran importancia que tiene cuidarla, respetarla, saber vivir con ella. As these representatives of future generations clearly recognize, climate change presents a threat to society as we know it. We see in HIF our contribution, our grain of sand to convert this challenge into an opportunity for Chile and especially for Magallanes, where we find one of the world's best wind resources. Our vision at HIF is to utilize this enormous force of nature to produce green hydrogen by way of electrolysis and synthesis this green hydrogen with carbon dioxide extracted from the atmosphere, thereby producing carbon-neutral methanol and gasoline. In this way, we can export Chile's green energy to the world and provide a clean, green, and carbon-neutral alternative to keep our cars, ships, and planes running without affecting the environment. HIF's objective is decarbonization. Imagine each of our decarbonization units at HIF as the equivalent of a synthetic forest, which converts energy and carbon dioxide extracted from the earth into fuel. To achieve this objective, we will shortly be submitting the relevant applications for a pilot plant for the production of carbon-neutral methanol and gasoline. We have been working with top-tier technologies and companies from all over the world to collaborate in this proposed development of this innovative solution. This plant will be a clear demonstration of the concept, a model for commercial plants to be developed in the future. It is our intention to start with the construction of the pilot this year, follow in the year 2023 by the construction of our first commercial scale plant, to be followed by additional decarbonization units until completing, prior to 2030, our objective of withdrawing 14 million tons of CO2 from the atmosphere per year. Reaching this goal means the production up to 7.8 million of tons per year of methanol, or its equivalent in gasoline. That is to say, 3.25 million tons per year of gasoline, sufficient to provide 100% of the current gasoline consumption in Chile. The guiding principle behind our design is to minimize the environmental impact of our industrial decarbonization process. For this purpose, we have chosen sites currently used for pastoral activities and petroleum extraction, assuring an industrial design complementary
with the tourism and local flora and fauna. We hope that this will be the beginning of a new industry which will attract investment and opportunities to the region. This has the potential to transform the region by using Magallanes' natural advantage to generate a critical mass of people and investment, establishing a decarbonization hub together with the community and government. This will attract talent and foster an environment of entrepreneurship and know-how to convert this into a contribution to sustainable development and opportunities for Chile and Magallanes. Decarbonization is a challenge, an opportunity, and I'm sure that together we will make it a reality. At HIF, we are looking to combine the forces of local and international companies, each a leader in its own market, and with whom we share the values of commitment, excellence, and long-term vision. We invite our prospective partners from Enel Green Power, Siemens Energy, Porsche, and ENAP to share with us a few words. Hola, muy buenos días. Soy Carlos Zorzoli, el responsable de desarrollo de negocio global de Enel Green Power. Mil gracias por esta invitación. Lo siento de no poder estar físicamente, pero me encanta enviar un saludo por vía telemática. La visión de Enel sobre el desarrollo del hidrógeno es bastante clara. El hidrógeno es un complemento fundamental de la electrificación. Nosotros sabemos que el desafío de la descarbonización y de la lucha a los gases de efecto invernadero va a través de mucha electrificación donde se puede electrificar, porque la generación renovable directamente genera electricidad y entonces donde podemos tenemos que electrificar. Pero hay que reconocer que una vez que hemos electrificado todo lo que se puede razonablemente electrificar, hay muchos utilizos de la energía donde la electricidad no es efectivamente la mejor forma de energía. Entonces llegamos a los famosos sectores que se llaman hard to abate, donde está difícil reducir las emisiones con electricidad. Es en este sector que el desarrollo del hidrógeno verde es sobre todo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí la electrificación no funciona o va a necesitar de muchos años para funcionar. Entonces nosotros estamos buscando proyectos donde podemos acoplar la generación renovable con la generación de hidrógeno verde, especialmente para sectores difíciles a reducir las emisiones. Es muy importante esta producción conjunta de electricidad y de hidrógeno porque genera una gran sinergia también vis-à-vis de la red eléctrica, porque la alta penetración de renovables va a necesitar más flexibilidad en la red eléctrica. Y el desafío para la red eléctrica se ayuda con baterías y con electrolizadores, que son los equipamientos para generar hidrógeno verde. En este sentido, Chile es un lugar perfecto para empezar a experimentar esta tecnología. Entonces, la presencia de recursos abundantes permite de tener un costo de producción del hidrógeno verde más competitivo que en otros lugares del mundo. Y en este sentido, Enel siempre ha utilizado Chile, déjame usar la palabra utilizado, como laboratorio para innovar. Es en Chile donde construimos la primera planta de gran escala de Enel. Es en Chile donde por la primera vez experimentamos paneles bifaciales. Es en Chile donde construimos por la primera vez una central geotérmica con una tecnología un poco innovadora en el norte de Chile. Es también en Chile que hemos hecho y estamos haciendo una experimentación de energía mareomotriz.
Y en final llegamos al piloto, la razón por la cual estamos aquí. Nosotros de Enel, junto a AME, desde hace 2 años estamos trabajando y cooperando juntos para medición de viento, para estudios de prefactibilidad en el área de Punta Arenas, para desarrollar una generación eólica acoplada con hidrógeno verde. Este piloto permitirá analizar y estudiar en concreto las mejores soluciones tecnológicas para aprovechar el recurso y la infraestructura de la región. Entonces deseo a todos un excelente día y sobre todo un gran éxito a este primer piloto del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Mil gracias. Dear Excellencies, dear Minister of Energy, Mr. Joubert, dear Minister of Economy, Mr. Palacio, dear ladies and gentlemen, dear representatives of the German and Chilean government. I'm very pleased to attend this HIF presentation on the proposed project to transform wind energy and water into green fuels. Today, approximately 20 to 25% of the final energy consumption is based on electricity. It is the intention to increase this to 40, 45, maybe up to 50%, which is easy to decarbonize by renewable energies. However, this leaves more than 50% of the final energy consumption open for the hydrogen economy, for green electrons, which are needed to decarbonize all other sectors which cannot be or not easily be decarbonized by green electrons. Siemens Energy is the market leader in the complete value chain from renewable electricity and electricity in general towards the production of green hydrogen to the transformation of derivatives of this green hydrogen, for instance, into green fuels. We are striving to help all of our customers to reduce their CO2 footprint in their existing asset base, but also in greenfield projects and brownfield projects to strive for a green future of energy. As a possible co-developer, we as Siemens Energy, we are looking forward to help our local partners, for instance, Armer, and our global partners, for instance, Porsche, in becoming the world market leader to help transforming electricity and water into green hydrogen, both to become a local business, but also for the international export. We are aiming towards a joint and close collaboration in the future. Finally, I would like to thank the German government for their continued support in helping us to make this interesting idea happen, and we are looking forward to a further on close collaboration with the governments and with our local partner to develop green fuels for the future. Thank you very much. Sehr geehrter Herr Minister Palacios, sehr geehrter Herr Minister Hobbit, sehr geehrter Herr Norton, sehr geehrte Damen und Herren. Leider kann ich heute nicht persönlich vor Ort sein, um beim Start der Genehmigungsphase für das HIF-Projekt zu unterstützen. Stattdessen schicke ich Ihnen meine besten Wünsche aus unserem Entwicklungszentrum hier in Weissach. Hier entwickeln wir unsere faszinierenden Sportwagen, unsere Ikone, den 911er, unsere starken Plug-in-Hybride wie den Panamera und den Cayenne, bis hin zum Taycan, unserem ersten vollelektrischen Porsche. Mit diesen Fahrzeugen erfüllen sich unsere Kunden Lebensträume. Von einem Porsche erwarten Sie Performance, innovative Technik und natürlich ein emotionales Fahrerlebnis. Aber auch hohe Effizienz und Nachhaltigkeit, egal mit welchem Antrieb. Porsche steht zu den Pariser Klimazielen, insbesondere im Bereich der Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Damit wir auf diesem Weg so schnell wie möglich weiter Fahrt aufnehmen, brauchen wir neben der Elektromobilität auch emissionsarme E-Fuels. Mit regenerativ erzeugten Kraftstoffen wird nachhaltige Mobilität für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor möglich. Wenn wir gut vorankommen, können wir schon ab 2024 alle weltweit neu verkauften 911er mit 100% E-Fuels versorgen. Es gibt kaum einen anderen Ort, der für die Erzeugung von E-Fuels besser geeignet wäre als die Küste im Süden von Chile. Mit den beständigen Winden, die in ihrer Region herrschen, können wir mit hoher Effizienz die Energie erzeugen, die für die Produktion der Kraftstoffe nötig ist
und das auf umweltfreundliche Art und Weise. Chile würde mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle für die Gestaltung klimaschonender Mobilität einnehmen. Wir würden uns freuen, wenn wir dieses historische Projekt gemeinsam mit Ihnen, unseren Partnern, zeitnah starten könnten. Viel Erfolg! Muy buenos días a todas y a todos. Próximamente en Cabo Negro inauguraremos nuestro primer parque eólico, Vientos Patagónicos. Con este parque, ENAP proveerá a Magallanes de energía limpia. El 15% del consumo eléctrico de Magallanes será aportado por sus propios vientos locales, los cuales nos llenan de orgullo. Participar de la creación del hidrógeno verde para crear metanol y gasolina sintética también nos llena de orgullo. Estas nuevas energías son el futuro y ENAP está impulsando con esto que se haga realidad, contribuyendo con nuestro conocimiento, experiencia, infraestructura y sobre todo con el valioso aporte de nuestra gente. En 1950 estas tierras se descubrió el petróleo, hace 70 años atrás. Ahora estamos frente a un nuevo hito, la búsqueda de nuevas tecnologías, con la cual se podrá dar un nuevo sentido económico a la región y, por qué no decirlo, al país entero. En ENAP estamos confiados que desde aquí surge energía para el futuro de Magallanes y siendo ambiciosos para Chile y para todos los países en el cual se benefician de estas nuevas energías. Para finalizar, quiero felicitar a AME y a todos los artífices de este gran proyecto, que sin duda aportará enormes beneficios para el país. Un fuerte abrazo a todos y mucho éxito. In HIF, the public and private spheres come together. What we will start here today is about the future, a future which will start in Magallanes, but which we hope will extend to provide similar opportunities throughout Chile and the world. To share his views on this new industry for Chile, please welcome the Energy Minister of the Republic of Chile, Juan Carlos Llobet. Hello everyone. It's a shame we couldn't meet face-to-face in Patagonia as we all wanted, but I want to share this message to you from Santiago. As you know, Chile has probably the best renewable energy potential in the world. We have the best solar irradiance in our Atacama Desert in the north, and probably the best winds of the world in the south in Patagonia. To take advantage of these resources, we are developing hundreds of projects all around our country, and we are also developing the green hydrogen industry. We think green hydrogen will play an essential role, not only contributing to our goal of being carbon neutral by 2050, but also will allow us to export green hydrogen to the world to help other countries reach their own carbon neutrality goals. To make this happen, we're doing several things. We're developing our own green hydrogen strategy, which we will make public in early November in a summit we will hold from Santiago. We are developing the required regulation. We're establishing a strong network of international alliances with several countries and companies around the world, including Germany, the UK, Japan, among others. And we're also helping private companies develop projects in Chile. There are more than 20 companies already developing pilot projects for green hydrogen in our country. I want to really congratulate AME and its partners Siemens, Porsche, Enel, and ENAP for this project. I think this is a great example of what we can do if we work together to take advantage of our natural resources, to export, in this case, synthetic fuel to the world, to make a contribution not only to the development of Patagonia and the region of Magallanes, but also to make an enormous contribution to the progress of this industry and to the goals of carbon neutrality of other countries, in this case, Germany. Thank you so much. With this project and others that may come later, Magallanes will have the opportunity to transform itself, orienting itself towards the technologies of the future. Our goal is that the Magallanes region will become an international point of reference for decarbonization technologies. We are sure that HIF will open the door
to other ideas, startups, and investment, both within the region and in Chile more broadly. In this context, it is a pleasure to have with us today Mr. Lucas Palacios Covarrubias, the Minister of Economy of the Republic of Chile, to share a few words with us. Hoy es un gran día porque se está inaugurando un proyecto que es significativo desde 3 puntos de vista. En primer lugar, porque aplica la innovación. ¿Para qué? Para descarbonizar el aire en base al fuerte viento que sopla en Magallanes. En segundo lugar, porque cuida el medio ambiente, genera energías limpias y nosotros tenemos que estar todos alineados para cuidar nuestro planeta. En tercer término, porque a través de mucha inversión genera muchos puestos de trabajo. Por ese motivo también es muy importante para nuestro país y para nuestro gobierno. Estos 3 elementos, innovación, cuidado del medio ambiente y generación de empleo, de puestos de trabajo, son 3 elementos fundamentales de la política que tenemos que seguir empujando hacia el futuro. Por eso, felicitaciones. Thank you, Minister. Now I'm very pleased to present Mr. Claudio Radonich, Mayor of Punta Arenas. Bueno, esto es fundamental. Lo que aspiramos es que cuando se habla de Magallanes no solamente sean de lindos paisajes, sino también de ciencia, de Antártica y sobre todo de cuidado al medio ambiente con un desarrollo sustentable. Esto es fundamental, debe ser un sello regional. Por eso que valoramos profundamente a estas empresas que se han unido finalmente para, con un elemento que tenemos, que es el viento, podamos generar nuevas energías. Thank you, Mayor. HIF is located in Magallanes, in the south of Chile. Before introducing the following speakers, please let me share with you an homage to this proud region and its customs. We recognize the importance of the University of Magallanes as a development catalyzer for the creation of a decarbonization hub in Magallanes. I am pleased to invite Mr. José Maripani, the Vice Chancellor of the University, to speak about his vision for the role of the University to facilitate progress towards decarbonization. Bueno, en primer lugar, nos parece que la llegada de este tipo de proyectos que son innovadores es realmente un gran avance para nuestra región. Específicamente en los momentos que estamos viviendo, la llegada de nuevas ideas innovativas que nos acerquen a poder avanzar con una perspectiva de futuro son, sin lugar a dudas, algo muy relevante para nuestra región. En lo concreto, estos proyectos que buscan generar avances en el uso del hidrógeno y específicamente el hidrógeno verde, que posteriormente nos permitan como región generar algún tipo de combustible que sea de tipo sintético con 0 emisiones, la verdad es que es algo notable. Y en ese contexto entonces nuestra universidad naturalmente quiere contribuir en el proceso de la investigación en estas áreas y también en el proceso de la formación de capital humano. Porque si este es uno de los futuros que tiene nuestra región, la producción de hidrógeno verde, que sin lugar a dudas va a contribuir para que nuestro planeta sea más habitable y se pueda disminuir la cantidad de contaminación en nuestra atmósfera y evitar el efecto invernadero, naturalmente nuestra universidad va a colaborar y va a trabajar en ese sentido. Por otro lado,
la participación de alianzas desde el punto de vista público-privado son el camino para que nuestras comunidades puedan seguir avanzando y desarrollándose en el fin del mundo. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa y esperamos y deseamos el éxito para este proyecto piloto e innovativo a nivel nacional. A key element for the development of this project is its complementarity with the pastoral industry in Magallanes. I'm very pleased to invite Mr. Christian Concha, President from Azogama, the Pastoralist Association in Magallanes, to share some words with us. Bueno, la verdad que un poco haciendo memoria, para nosotros fue algo nuevo el empezar a conocer y saber de este proyecto. Ellos se acercaron a conversar con muchos ganaderos para ver la potencialidad de instalarse en sus predios y de ahí un poco informarnos de qué se trataba. La verdad que al final del día, para nosotros como ganaderos en Magallanes vemos una muy buena alternativa de desarrollo que conversa y se conjuga con la explotación ganadera en Magallanes, por lo tanto muy positivo. Por lo que me he podido interiorizar y averiguar y estudiar, el impacto es casi neutro, la verdad que afectaría muy poco. Primero que nada utiliza muy poco de la superficie, porque como son aerogeneradores, todo en el aire, por lo tanto la superficie que se ocuparía es muy poca del predio. Y al final del día, como que conversa con la ganadería y no debería tener ningún problema para el desarrollo normal o tradicional que tienen los ganaderos. Hoy día es un hecho que el calentamiento global y el cambio climático son temas que se están discutiendo a nivel mundial, son temas de contingencia y la generación de energía que es necesaria para poder vivir y para sostener los crecimientos de las poblaciones sin duda indispensable. Por lo tanto, este proyecto, que en definitiva es un proyecto carbono neutral, viene a impactar positivamente y va en línea con lo que hoy día se está conversando en términos medioambientales tanto en el país como a nivel global. Vienen a aportar un flujo adicional al negocio ganadero, que la verdad que este último tiempo ha estado muy deprimido, ya sea por el precio de los productos como por el desgaste natural que ha tenido la pradera por las sequías prolongadas. Por lo tanto, sin duda que viene a apoyar a muchos ganaderos donde se van a instalar estos sistemas con un flujo adicional que le va a permitir desarrollar mejoras que hoy día los flujos normales no les permiten. Sembrar, fertilizar, proyectos de riego, o sea, vienen a potenciar el desarrollo ganadero con flujos que hoy día no están, así que muy positivo la verdad. Finally, we recognize to move forward with success into the future, one has to first understand the past. In this context, I am pleased to invite Mr. Mateo Martinez, born and raised in the Magallanes region, and winner of the Chilean National Prize for History, to share his perspective regarding this project and its place in Magallanes' history and future. A la vista de las informaciones que se están proporcionando, parece de verdad un proyecto sumamente atractivo. No solo atractivo, sino que también novedoso, porque implica el uso de un recurso hasta ahora que sabemos abundantísimo y prácticamente intocado, como es el del viento. Pero sobre todo porque implica, según todo lo que se ha expuesto, un desarrollo tecnológico de verdad novedoso, impresionante, de vanguardia, que podría representar para Magallanes una inyección de actividad económica y de ocupación laboral de verdad impresionante y muy interesante, por cierto. Hoy día el desarrollo del mundo, según se van dando las cosas, valora cada vez más estos proyectos de impacto económico. Cuanto más amistosos son con el ambiente, cuantos más respetuosos son de la naturaleza, cuanto más son sustentables, son de verdad cada vez más convenientes por el bien de la humanidad y por el bien del planeta. Que estén atentos a proyectos como este, porque de verdad esto no solo representa la posibilidad de una fuente de trabajo interesante, sino que al mismo tiempo representa un desafío para las mentes creativas de nuestra juventud en cuanto a utilizar
sus talentos, su potencial de investigación, su capacidad tecnológica, en fin, es una alternativa muy, muy interesante que aparece en el panorama y con la cual hasta este momento no contábamos. El desarrollo económico de la región a lo largo de su historia moderna, desde mediados del siglo XIX hasta ahora, se ha basado, como lo sabemos muy bien, en el aprovechamiento de los recursos naturales. Primero las pasturas, que dieron base a la explotación ovina extensiva, que fue el fundamento de nuestra economía desde la década de 1870 hasta mediados del siglo XX. Luego el desarrollo de la explotación minera, primero fue el carbón, luego los hidrocarburos, que han continuado hasta el día de hoy, y ahora se presenta esta gran perspectiva de utilizar un recurso disponible desde siempre, como es el viento, hasta ahora, repito, prácticamente intocado. Es una posibilidad extraordinaria que tenemos que mirar con mucho interés y sobre todo, en la medida que se pueda realizar, apoyarla entusiastamente. I thank God for the opportunity to share with all of you our vision and objectives for HIF. This is the start of a long and difficult road, but we are sure that with the support and contributions of everyone here, we can make this happen. Thank you to everyone, and especially to Magallanes, for its win, for its warm and welcoming community, and for giving us the possibility to move forward to this new future together. Thank you.